What? Nene kona pita hapa. moshi ya Rudi kwa Peter. Kaka nini kile hauze? Yes, Mr. Kanyada, what's coming up? Victor, Omide? Present, sir. Yes. Samuel Daba, Obadia Nasini, Jackson, Joseph Ndego, Xiray, Harrison Mwangi, Not police. Any reason why this one is not in court, Mr. President? You can mention this one in particular or not? Ugo kinyume na sheria. The reason why we have about 4 files is because the accused persons were arrested on different dates, and we wish to have this matter consolidated today. We have a consolidated charge sheet, and they can take plea afresh. My learned friends, Ms. Wamaida and Mr. Mwendwa, appears jointly for the accused persons. They can take a plea afresh. We will have, you can have number E1385 of 2024 as the running file. Mimi ndiye msasi hawa watoto wako hapa mmoja, na nimefurahia sana kati ya mawakili ambao wa serikali tunaona kama wanatutetea. Na ni kweli kwa sababu kama sisi hii kitendo ilitendeka maandamano dunia mzima, ni baridi ilikuja. Na hii baridi imetupepea ile watoto wa chini sana wako shule. Kwa hivyo ningeambia MP aweze kuona hawa watoto, mtoto wake akiua kirasi wesi muua. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu
aweze kuangalia, na katika vile tumeongea na maadvocate, kesi ilikuwa maandamano, wameitwa tena waharibifu ambao wajafika miaka ya uharibifu, hata hawana kipande. Yangu ni hiyo tu, kwa sababu tuko na maakili nayo wameweza kututetea. Tunaona kwamba hawa watoto watapata haki yao. Shukrani. Sisi tumemweka pali yako, na mtoto wako akifanya kitu sio utaua. Na ndio kwamba wakati tulimpa kura aende bunge, hatukumpa ati tukiwa yeye ni adui wetu, kwa sababu hawa watoto wametupatanisha kwa hii kitendo ya maandamano Kenya mzima. Na mashauri yangu ni angalia watoto wetu. Tungeomba hii kesi iondolewe ili hawa watoto warudi katika shule, tuendelee kuwashughulikia, kuwatafutia pesa karo. Naitwa Abigail Bella. Mzazi wangu ni mtoto wangu ni mmoja mwenye ameshikwa kwa hii kesi ya uharibifu ya mali ya mheshimiwa. Anaitwa Kevin Nasib. Tulikuwa na yeye hiyo siku Tuesday alikuwa nyumbani, Wednesday nikamtuma soko. Katika hiyo ni mgoja akuje nyumbani, nikaambiwa ameshikwa sokoni na vitu zenye alikuwa nazo amenunua soko. Kwa hivyo kitu imenipea stress sana. Mtoto wangu amesafa ndani, mimi ni mzazi mdogo na sina hiyo uwezo ya kulipa hiyo bond yenye koti ilimkatia. So kwa leo nimefurahia sana, au mawakili wetu wamenisaidia. Mtoto wangu leo atatoka na cash bill nenye siku nimetarajia. Naambia tu mbunge tu anaomba tu msamaha. Mtoto ni mtoto. Unajua mtoto hawezi sema hakufanya ama alifanya. Sisi ni wazazi hatujui. Awasamee tu, aone kama ni mtoto wake. Hiyo tu ninashukuru. Yes, my name is Rosalinda Wamaida. I am a practicing advocate of the High Court of Kenya, and I'm here for a criminal case that emanated from the Gen Z demonstrations that were on 25th June 2024. And this is a case that has been consolidated today. It's a number of 4 cases, and we have been able, with my learned colleague Mr. Mwendo here, prayed the court to give a reasonable bail and bond terms that has ranged from free bond to a maximum of 5,000 shillings, and all the accused persons are out on bond. But some of these accused persons are young people. Actually, there is no accused person that is more than 30 years. So we thank the court because it has listened to us. The case is still ongoing. It will come back. We will come back on court for hearing on 19th August 2024. And we can see this case has a lot of loopholes because some of these people are students, and I don't know how we would bring people to court on basis of presumption. Actually, that is not in order. We have to uphold the rule of law. We are here because of the Constitution. You cannot just arrest anyone under Article 49. They have to be proved beyond reasonable doubt. And ourselves being the lawyers here, we can see the pros and cons of this case, of which some of these witnesses that are in this case are quite related to the complainant. The question before the court would be, do we have any outsiders who ever saw the incident that happened today? And actually, we are hoping that no more people will be arrested, because if the same happens, we will be here in court to make sure that they will be out and justice will prevail. My name is Philip Mwangi Mwenda, an advocate of the High Court of Kenya. I'd wish to state that the realities before the court, as my colleague has stated, emanate from the practice or an exercise of a judicial or a constitutional right. They were exercising a right in respect of realities that have been raised in multiple other counties within this country, and that we believe the realities that have been brought before them have been duly exaggerated and continue to be somewhat malicious, especially given that some of them are students, most of them are family members, and a majority of them are law-abiding citizens. I'd also wish to take into consideration the fact that they, in their capacities, continue to state that in their exercise of their constitutional right, they would want to continue to adhere to the rule of law while raising their concerns, as others have done, and that the court
in its eventuality, will also take into consideration the fact that the charges before court continue to be somewhat misplaced, I believe, considering the realities of the Gen Z demonstrations, and we hope the court will look into these realities and see the circumstances for what they are, frivolous, and continue to be an abuse of the court process. Thank you. Maina, Francis Ndungu, Samuel Mushai, Harrison Mwangi, Kevin Abella, Salim Okido kwa pamoja wameshtakiwa na shtaka la kuvunja nyumba na kutekeleza wizi kinyume na sheria. Tarehe 25 Evans Kikorit Keter. And that is going to be in of 2024. They are all books being done. Yes, Mr. Kanyada, what's coming up? Victor Omida? Yes. Samuel Ndaba, Obadia Nyasimi, Jackson, Joseph Ndego, Mushai, Harrison Mwangi, Not produced. Any reason why this one is not in court, Mr. President? You can mention this one in particular. Ugo kinyume na sheria. The reason why we have about 4 files is because the accused persons were arrested on different dates, and we wish to have this matter consolidated today. We have a consolidated charge sheet, and they can take plea afresh. My learned friends, Ms. Wamaida and Mr. Mwendwa, appears jointly for the accused persons. They can take plea afresh. We can have number E1385 of 2024 as the running file.